Silakan namba yako na azungumza mpaka na usiku. Ana mafuna ndi tumaudibwa. Akalowa palira ubanga. Where do you get the money? Someone will ask, where did she find the money at 21? You know? I can't understand that. Yeah. In the world. Which one? No. You cannot compare. Yo, Maluzi is too much. Maluzi, Julie. even Julie, like you can't compare Julie because no one has put a frog in a. Alright, ladies and gentlemen, welcome to Podcast in the North. My name is Bota and we're coming at you live from HO Square Studios, right here at the heart of Nzuzu. And I'm not alone in the building. I'm talking about Crystal Essence on the sound. I'm talking about Director Ro on the cameras. And of course, my co-host, Devon Black. Devon Black, also on the scene. But we'll talk about that in a minute. But I wanted to introduce to you guys Podcast in the North. Starting with the one and only Shano Index. Of course, we have another guest. Shano Index is here, but we also have Nonzo in the building. Guys, let me leave Devon Black to greet you. Kenako. Tiambe. Devon, watauze wantu hawa. Tampokelera nkaya. Yewe. Koma fuma. Kubuli. Ndianki ni mwina wanke wewe. Tuka tumbuka pano nofitira. Shano gola fumbo. Ya iso kutafuma. Aya kuli makola akakwali kuno kwa. Fuma na kuli makola. Ya tao. Kolu koma fuma 265. Fendele ulipo. Komano chitumbuka hicho. Chumbuda. Easy. We're gonna mix English and Tumbuka. Chifama bwera ku North. Man. It's nice kuri ngela za ku North this is the culture. Yeah. Man. Right. So I wanted us to start from explaining the situation right now. Kuti as much as we're recording, koma kukugwa chimvula. You know the weather in Nzuzu is bipolar, right? So ndi inagende mukamvatima noise. Please bear with us, but we just had to chat. Ndi Shano Index Komaso Nonzo 265. Shano Index. Tell us kutikodi, how is your music going? Kaitiambile pa mimi but kasums kwenda huko. You can use Tumbuka English. Muli mosema? Aka shakwamba ninga kuti ikwenda po ya kutoleana na mtaendera nayo kufuma kutafuma na apotili ikwenda po. Hapa uko kuti how many years in the game as in spotlight? Ninga ti 4 la bank. 4, right? Yeah, 4. Ndoti 2021 mpaka so. Wakaya kuliaka vindrama. Kulika drama yake kuimba akasumu zinandi. Okay. Nonzo B, how long have you been doing music so far? As in more serious. And for people who don't know, Nonzo B is one of the upcoming artists that we have here in Malawi, and we decided to slot him in. So yeah. I say it's been a year. Komano a year ikutale loli like jaga chugamba loli. So that's why chugamba loli. So that's why I thought kuri mageza dokomane now. Next week so I'm dropping a song. Kuri mageza meta kona jaga. Mapanga celebrate cause the song will be out by the time we release this. Yeah, that's what I'm saying, man. Yeah, okay. Devon Black, still the show. Shano. Yeah. I would like the audience that I think would like to know about you as a person, your name, your surname, como unakuzira, family yako, nyimbo, like music. How did you start doing that? Yeah, my inspirations zako. Yeah. First of all,
ambili amazozo line ndi Shano index komano munthu ne zina yanga line ndi Newton nzima kandi kwene kuno ni kwene kuno a Newton chitumbuka chikutuka ngako chomene cha chayako apa ndi yapula kwa kaya kwene yeah Queen yeah so family yako atuso iliko kuno ngoni the Nzimas are ngoni yeah actually my grandma is Nzima so oh you too So you're related. well but ngati ni koke yaudi ukafumina kuti well I wanted Shano index before you even finish explaining iweyo in your upbringing kuti ufike hapa you should also highlight kuti what are some of the places that you have been raised at okay ndede nkababikira kwene kuno yeah so munthu ukulanga kwene kukwababikira ishomene na namba kulanga mzuzu then nasamba kusuntha nasasunthako kunoko ndimasha kulilongwe yeah termina ke ndi kacha ndanti anga kulilongwe so yeah ndakhala kumene njako mina zaka zitatu yeah ndachoka kumene njako ndinazabwera soko kuno yeah ndini ndasapezeka so ndikuyenda ndi music chani yeah so yeah ndakomanda kulira mosiyana Window zaka zingati? Mandizololedwa pa muzi pano kumafusana zake. Iwe tikakufusa uyanka? Ndiyanka. It's a proper question. How old are you? Don't shoot the message. Au nauta panga basi. Okay, I'll be 19 this month. Wow. Okay. Sendo omoziria ina. Ndekuti akana mangaso. Boda mateka so kumangazika. Iwe. Anyway, Nonzo 265. Tell us about your upbringing now. So who is Nonzo 265? Umajogera kuti, wakulira kuti and the like. So my name is Feston William. Ndinoma yogera nkora. Feston Newton. Yes. Matonton. Sayizongu matonton. So ngane yake ndi kuti ama 2K. Ngata ma 2K. Yeah. 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 Very kayogera kuyani. Timagera kugani. So I think the music really started. Unabadwira kutiko sana gere kuka. Okay, nabadwa kunkhoragora. I still stay there. Come the music thing I think it started kunkhoragora. Come that time sinali music, it was more about timapanga ma comedy, koma timapanga ma freestyle kugani. Timeni ndeti kangopanga comedy. Chando similar na ma FP school ngatanyama taina menye. Ngarena no. Siningakani. What do you mean ngatena no? Afuna zifake ntinga. Okay? Yeah, fully. Alright, ladies and gentlemen, we're chilling with Shano Index, Komanso Nonzo 265. Fully. I wanted to ask Shano, iwe wakala mu industry mwina for 4 years now. Yeah. As you've been an upcoming, panoba susingani with upcoming. Yeah. He's rocking every weekend, this guy. Yeah. But I wanted you, and ulinayo bomba upcoming. Yeah. Sajite upita kutali. Kutali. Advise an upcoming kuti for him to be able to make it in the industry. Anga pange bwanji. What is the tip? Okay. Yeah. Kwambili sindingane kuti yeye mwina akamaganisa chane. Yes. Yeah, komano chomwe ndimadziwa kunchona kuti upcoming akamamba music. Yeah. Amakhala ndi desire ina yake. Yeah. Ena kuti neyo ndikamapanga music I think ndifunika ndisafike level ngati Yeah. ndivaye kuku choncho so chomwe chimakhala kwambiri chomwe munthu umafunika kukhale nacho ndi kulimbikira. Yeah, kulimbikira. Kulimbikira uli na waimbenge sumu daily mu studio. Okay. Anjo walimbikirenge kulima na kusanga drama kuzwa. Okay, pali kulimbikira kuwiri. Pali kulimbikira kwina kwake kumajokera kwa ineyo. Yeah. Maziza uyu ndi friend wanga ndi mulimbikiso. Yura say talimbikira uzipanga choncho uzithamanga so kulimbikira kwina kwake kuti kwa iye mwina wake. Yeah. Azikhala nako iye unena kuti okay. Yeah. Ine ngati nduva mu stu ndupanga le kuti nyimbo. Yeah. Nyimbo iyi kuti itheke ifike pa level inake ndijambule video chanchanya kulimbikira kumene kuko. Okay. Yeah. So azese sauti azilimbikira first year. Yeah. Before munthu ina akasana muzo tase uzilimbikira. On your advice, iweyo chima kulimbikisa ndijani? Yeah.
What pushes you to push? Tone out. Hiyo zoya mstumbuka. Ni zole mstumbuka sono. Okay. Taukati piki. Okay, icho chikundi nimbikisa chomela paka ninga kuti kutemwa. Yeah, love of music. Yeah, ndicho chikunipangisa chomela kuti ninimbikire ngenapa. Chifukwa kuti kutemwa music. Okay. Yeah, so ndicho kuwanga paka kuti pafupi kumbanga ninga panga chinyake chakutambwisa mu music. Okay. Yeah, so Iwe Nonzo chomwe chimakulimbikisa ndi chani? Like what he said, kukumba kumafuna yinthu kumaso criticism ndimene mandisangalasa cause munthu akakuuza kuti ase iwe ndi sumata iwe chimwe maona upanga popo umenera uteno Osati usiye? ute Okay, now that's a very good point. pamene popo ndi pomwe pamapangisa soti munthu usafikire chomwe ukufuna chifukwa music ile ukamayimba pala ukuimba pala upokera mazwi kaonera kuti ase umanyayi tikuimba iwe ase umanyayi upakadera ukangana kufoka chomene so tiyezekere kuti mbwene upcoming out ni msungwana kanga vinhu vakuti vahadi chomene kuti wapaka wakwanisike chinchilanga So let's say munthu yule akumanya na DI kuimba ngainapa anthu amuuza kuti ase tikukukuza chilungamo suta kuimba akumuuza momukonda munthu mwina utatu yese izizi kulima utakwanisa komano izizizi suta munthu amene uja koma yeye amafuna atakhala artist apange bwanji. Okay, ndati ndinene kuti chakwambirira choyamba ntofuna kuza michicho. Yes, please. Choyambirira munthu choma khangati wamulakwira to be honest. Yeah, chifukwa chomwe ndimanena chona kuti munthu ukamakhala zoti ufuna wayambe kuimba umakauza zona kuti ne kuimba kuja ndeti ndikwanisa utakwanisa komano kuimba ndi ma process onea kuti suma but you sama tanda wona kuti aya ndingakwanisa. Yeah, so ukamampanga munthu jaona kuti tasiya upanga ichi ukeneka umfuseke kuti okay ntati ndakuuza unena kuti usiye upanga izizi ntati ndakupasa chochita ngati ichi zitokukhalira zapo. Yeah, chifukwa ukangompanga kuti kuime kuimba mpumanyayi imwe lekani kuimba munthu yule apake wangazasange kuti mbwe wampasa ma stress yana ndichome. So meaning kuti tisamauze anzi zathu chilungamo. Yeah, okay. Okay, chilungamo icho chiyoeke. Chilungamo chiyoeke kwe mwakuzela munthu yakunena kuti ngakumuvukira munthu kuti walutirire kuimba kuti okay kapena apeze china. We're trying to okay let's agree on one thing. Okay, tikoleranekwa But zinthu zina zoti you can learn. Yeah. But zinthu zina you need talent. Yeah. That's fine. Mundu umapita ku school kutoka khale dokota. It's not a talent ya udokota. Exactly. Koma kuimba is about voice, ndi lusola ma lyrics, chani. aseko masene omaziyo ndimene maziwire like for me ndimona ngati kuimba si talent ine ndimona ngati kuimba iwora khari ungoyoka kharu ndi passion yoimba ora kharu kufuna kuimba uzathadi bula iwe mtima mako mukhaza kuti wewe ukuti ine ndizatha kuimba koma iwe ngari okomaziyo chimeji mavura asedi andiuza chimeji mavura nchokuti anthu amafuna ma results pompo. That's why anthu amaflopa umapeza kuti munthu ayimba nyimbo ukufuna ma results pompo sizimenda yoncho ukwena okhali. That's why ndemanena urata I'm a big fan of this guy. Because na tao ndakandwa you guys have met here today. Yeah, dada umana lero liko mandao zara si bro ine ndakandu ndentha imeneyo sindi maimba uzizwa mani mankhale jori ndikuzozoti ine zizi ndikufuna ntazazipanga izizadawa marani ndikufuna zipanga wayamba kuimba panopa wazizwa paka we are here wazizwa uli pa podcast yaikulu kwambiri ku North Coast. Okay, despite having the passion yoimbayo and podcast aside, my numbers zako iweyo as an artist, as an upcoming artist, should I say, okay, can you tell your future or something like that? Kuti mwina ukaona kuti mimi anthu akuponyera mafire emojis stones zikulimbikisa iwe mene kuonera we now ndisanami mene ndikuonera ndakathaona kuti ne Burna Boy koma Burna Boy ndo Nigeria straight up man Burna Boy ndo Nigeria and I like telling people kuti talent music I say music is business. That talent means 10%. Okay. Music is business. Let's wrap up this topic ya talent.
ineyo I'm of a different opinion of course. Yeah, Maganizo that's anga nice. ndikuganiza kuti mwina mulungu akamamulenga munthu Yeah. amampasa kuti uyu ndo wampira, uyu ndo imba, uyu ndo otha kuyankhula limene mathera ine or if Nelson ndamafuna ndinene pamene. waiona Yeah. komano sikuti ukamatha kuimba uli kumenya mpira ndikuti utchuka kapena njani. Yeah. Ngati sikufuna utchuka uthaso ungosiya So komano okay, ndinene kuti akuti okay. Anazanena kuti okay, talent ndikuona ngati music si talent chanjani like that. Yeah. Ndikuona ngati kuti ndoti imabwera in different ways. Yeah. Tikanena kuti si talent kapena ndi talent. Yeah. Fuka tikaona nsisa kwambiri munthu kakhala mwana sumaziwa zoti ine kusogolo kwanga kundizapanga. Yeah, You fully, see? fully. Yeah, komano talent. Okay, ndinene kuti music ndi talent. Yeah. Music ndi It's a talent. Yeah, ndi talent kwambiri fana kuti Mwina uproducer. yeah, munthu yemwe amapa I say, Anyway, guys, let's wrap Music up this is a talent, yeah. conversation. Music is a talent. Let's move forward. This podcast is coming to you courtesy of Eno Cookies, and today they've brought us my snacks. Afuna tirawe ma snacks ao. Kena kuti tuone kuti magai mwaona kuti kodi alibo kapena salibo kapena chani, then mutuzi. Alright. Right? So we have this one is for you. Thank you. And this one is for you. fully. Yeah, so you can open it. Open. We can pull up. Yeah, open it, taste it, and then you mutuzi. Kuti kodi ma snacks amene. Fandi ndimanja ndi masamusa. Masamusa. Just a bite. Alright. Kena Kuna mwachi ungama kuna Aveka boga. Serious. ande apase ni ba. Fire. Yeah man. Zilibo eh? Okay? Yeah. Rating. Anyway, 1 to 10. mutuzi kuti out of 10 akuskola bani. Out of 10. Ndoneka ndimange check bwino bwino. Give it Mase, another bite. inende mende kuonera mase. Otakumwena so ndi magaya mema konda shaka champagne kajani kazaba Whatever. 40 kajani. Yeah. Fully. Okay. Yeah, man. Abwana Kuyibasa 10 yose bwanji. 10 years. 10 yose. Shout out. All right, ladies and gentlemen, continuing with our podcast. This section tungofuna kuti Shano Index being the superstar in the building. Tuviziwe kuti kodi Shano Index. Iwe watu waimba songs zako kena kuwachuka. Ni malongani ayo ukaona kuti when I said I did not expect kuti nyimbo yanga ndingaipeze huko. Koma ili kumeneko. Ni malongani. Okay, kwambili Omwena olo not married. Kwa mwena muntu wina wake wote suma embe. Alright. Bakaona labo wako. Akuti. Ndoti ndi ma big artist time mwe ndi mapanga kuti apapa ndamba kupanga kuti ndamba kumvekako. Yeah. I saw comment ya Gwambizo pauchini pa Migosi. Gwambizo anakhanga Rwandi yamikira ine kuti the guy alikopo. So yeah, and that time nasangala kwambiri olombali aja kuja mene ndi mic. Yeah, that time. Did you tell anyone kuti say Gwamba to andika? My mom, I told my mom, mama. Ata Muntu huyu no wankulu kwambiri like seriously. Yeah, so but your mom didn't know, eh? yeah, mom. Speaking about parents, how did your parents receive your talent yako ngati ya musician? Okay, kwambira ntonena kuti amavura. Yeah. Ngasi makolo amafuna zote uzapanga kaye chomwe chikusangalatsa kwambiri ko. Yeah. So kwambira amavura koma no china chinthu chovuta kunena kuti ine mwina ndikhangati ndapanga follow kwambiri. Yeah. Koma no the time napanga explain no kuimbaku ndimayimba ifale kuti chakuti and kuimba kunayamba choncho so anakhangati ande pango open utakha you can go. Yeah, to mapitiriza. Koma no yeah, koma no pano ponde ndibobo. Yeah, yeah. Divine. Are you still in school, Kapena? No. No. Yeah. Are you still in school? Yeah, I'm at school, Ndugelago Catholic University, Business Administration, 4th year. So
choyamba ndichiti pakati pa business administration ndi music icho chikuza pandazi nivi. I feel like it's music cause music number 2021 koma it was not a serious thing. Yeah. My record up a phone ngabalena ukuthi So it's promising you can feed yourself bwino bwino. Fully bana boy wakumalawa. I want to hear your take iwe. Considering Kuti now you're like a stable artist, do you advise Kuti? Okay, I think in How have you gone with school? Sina video kwambiri kuti kupitilira. Yeah, I did my Form 4 exams that time. The sinapezeka zoti my family issues and I can't explain anything. I'm like man over. Come on, sinapezeka zoti ndakhangare ndazika kapa hood. So sinapezeka zoti music ndio ndakhangare ndaiti ngasiya. So yeah, come on, this is zoti you could take us so. Yeah. And I can say kuna kuti ndofuna time inake ndipanga kuti ndipangiza school. Yeah. That's what I wanted to know. Wina wake muna mangofuna pange school muntu. Ai, komana wina wake muna panopa ali kunyumba akuganiza sokuti ndingosiya school. No. Zimene zwana. Osasiya school magai. But Shano Index and Nonzo B, before we go to the game time, I wanted to ask Shano and you, kutukodi magai nuyo as an artist, management yanu ngati oyimba ili bwanji for you and for him. So start iweyo. Ndiyambene? Yeah. Tili bwino bwino mutati. Muli bwino bwino. Tili bwino bwino. Muli ndi ma sponsor, muli ndi ma manager, muli ndi what is happening? Ndi manager ne. Manager. Yeah, ndi manager komano Record label? No. Ndi management. Yeah, komano like my sponsor ndio ndimapeza pakakazina zati futa chanja. Yeah, we do kuna. So amene who sponsors your music? Iwe umazipanga sponsor weka kapena family kapena ndani? Fadi kuimba siko cheaper so. Siko cheaper mwe. Yeah. Eto? Kuti uimbe nyimbo, ujambule video, uipeleke ma radio, ma TV, ma banners, zodula. So yeah. Ndi magazine ake, ka group inake ku branch yako. Yeah. I'm a sponsor ndikakhala kuti ndikurusa ujeni music. Yeah. They go by the name Amalia's Beauty. Yeah, amabanga za mahera chan. Yeah, so amene amandithandiza so kwambiri kuti ndikakhala zoti ndifuna ndijambule video. Yeah, ndikakhala zoti zapeloweka ndoti ndimalowelera so kuti ndipeza anthu enake kuti yeah ndipangika kuchacha. Okay. Yeah. Nanga bwana uko. Inende panopa I don't have a management team. Koma just because I do business administration, but izo ndizina zake ndimatha kumazona basogolo kuti chakuti ndi chakuti. That's why I have self confidence. Umapanga work. Yeah, nimabanga ndeka. That's why I have self confidence. Nimazoti chakuti. Your team in one person. Yeah. Komano pali zinto zina zake anthu ena amathoma kuuza like umaziwa. Ndakuza kuti I'm a big fan of this guy. Umatha kumaona data akupanga chani. Ndichimana kupanga cho khana chipanga mina kuonekera amachokera pa okay ndiyesereza data. Ndelo pawe khaba zina zake umatha kungoyamba. We call that digital mentorship. Ma mentorship online. Ona uta na madingo aenda chonche nane ndipange chonche. But on the same on management. Yeah. For me, I feel like, let's say in I host events, right? One thing about me is the wrong thing though is that I manage myself. Yeah. And it's bad for the and amata kuitana ku event. Kuma fadi weyo ngini ja umaifira it's your talent. Yeah. Pena bage ulatati tango bwera umavaa ngini ja imakauti it's your passion. Okay. Yeah. So how in your maipanga maneuver kwanje? Let's start from you, Shano. Okay. Tonera kuti nangasi munthu ukamapanga event je? Yeah. Umaona kuti okay ndita na artist wake kuti. Yeah. And the artist will value yake ndoda. Yeah. So kwambiri tonera kuti iyi simakhaza kuti ndi business. Pena pake umakhanga kumperekera luso la munthu inake kungole panga sina zake. Komano upcoming artist umafunika uzikhandika mtima kachona kuti asitabwa kuno Shano. Uzapange perform kuno. Yeah. You need to go. Usanene zore usajuluse Zandra. Usajuluse guys and drama. If I want to jam double this guy ngoma umene kumano yeah. So komano to be honest zimafunika zoti munthu wankulu wamuitana mfano uchi umuganize kuti okay mwana huyu kwa wajajani
waenda bwanji transport my units yeah so At least conversation. kena kake kamuntu kuti yeah kuti muntu kuti uli pa upcoming level umata ungovaya ulele fati ukufuna nawe so uzipange yeah usipange export so komano ndi stage ite omwe umaziwa kuti komano apapa za ulele how do you know? Okay, zimatenga kuti wafika no level jero wapeza no management so your manager amafunika kuti azila ndikaina ziwa kuti afana value yake yomwe afika apa kamwika Shano pa poster kubwera 200 yeah then afeti jepo okay ladies and gentlemen, it's game time right about now and here at Podcast in the North, the biggest podcast in the North, we play a game fully kumandikuna zoti izizi ndi the biggest podcast yeah Nangaliko sayina? Nama. anyway Devon Black, Okay, let's so play the game. Game ya 2 is when was the first time you did something. So tiambira ndi bwana. Bwana nini bwana? Anyway, When was the first time you got your biggest check for your talents? the first time I got a big check for my talent. Yeah, tikuzaza kuti mataga ankhola chani. As a mapanga public so speaker. kuimba. No, So but public speaking. public yeah. speaking. I think the first time I got paid for public speaking was at school. Ndili ku school. Magaye nage anaindi show siku limozi. Ona? Anaindi my event siku limozi. Poamba nangaseni wamenya ya ulele. Then naona ta magaye mwindi event. Amina hata ndipase drama. Ndamenta kampani. Tanena ni mundi pasa zingati. So anandipasa di. Pansi na pichi bwana. James said. Pansi na ya Fanta. Yeah, that was my first time I got paid for my talent, and from then I knew good. I think it drama. What about you, Shano? Okay. Ntoya uri time when ndimakapanga perform ku show inake of course show imene organization yake imene anaindira anandipanga nako komano sinayembekeze kuti anthu akandipasa drama ku show imene yeah so ndafika pamene cha ananduza kuti mafuna kuti titokufusa bwanji kuti mirengo yako ukapanga mbuni mitengo so yeah akapasa kuna ndikatumba The show we don't know the show. Okay, inali ya ujini ya Chipani. Yeah, so yeah, inali ya Chipani. So nangova kuti zina zake zongova izi. Kandi ngone ke. Okay. Yeah. And I feel like zandramas ndinama cost 5000 yakalekale ndi abana ndio siyana. Koma imandu kuzwa ine. Ndili mfana. But then umazwa yake jengoti ayi pagulu yanga imbendani. Ngale pasa 2 pin. Le 2 pin anthu imene mwina pano ndi 50000. Waiziwa? Koma bendi motivation. Bwana Devon Black is on the co-host, mfana oti so very talented PR communications manager Jan. Mfana oti rich kid. Ndunama za rich kid. Yeah. I think 2 years ago. 2 years ago. Yeah. Ntari nage tinkapangas summer fashion show. Okay. Yeah. So since I'm good with talking to people and stuff, that was the first time I got paid for something. You're really good to talking to people. Yeah. I wanted to compliment that. Thank you. Anyway, akoko msapange kwambiri basi. Mamba glory. Okay. And for that one, because I've never released anything online. Okay. Komano, when was the first time you released a project online? Okay, for me, because I used to do music, I think as a public speaker, this is also public speaking, by the way. So the first time we released the first episode on Podcast in the North was 2 years ago. 2022. Go to the first episode more now and hoduka akungolimbikira kuti basi. Anyway, in this 2022 kumabedo.
pa YouTube kapena Spotify panaipa YouTube komanso YouTube imene sisidali aidetsa wangokujambula waiponya ya umangosangala kuti naonekera Bora chikuoneka. yeah what about you And I feel like it's today. Last year. last year Kajana wanisa Chaga. The birthday Anniversary. boy. yeah ndemuyambwesa chikeki china chali chodabwisa anyway When was the first time you performed in front of a crowd? a crowd kapena a big crowd A crowd. A big crowd. a big crowd Yeah. who's starting Nditagamba ineyo. Yeah. First time just mwina speaking pagulu na anthu oti In the presentation of school. that's not a huge crowd that's your classroom Nzanga wenage. I think in 2015. yeah Ankafuna bange birthday party. Yeah. Then you know it ya muhundu. Kuti mafuna mukhaindika host tani. Yeah, so unaipa samoto I was the host. okay Yeah. okay but And I feel like this time the 3 kugana hizo. Ndi jauri ukuzwa. mariski zikusiriri That's how you know the thing Anyway, about I'm this. joking. The jauri secondary and primary timagaro serimoza zizo. Then every Friday kumakanga ga entertainment ndanthu amene akufuna magale mbesa ndaife siti makonda kulembesa koma anthu aku secondary amakonda cause amazoti fe we are good at some jokes then number ndili kale yeah They will standard 3. yeah that's why panopa like ndimakonda kwauza anthu tayo ndimakonda I do my freestyles kwam because aleleso over dikira upanga fully yes nitoni show ya kwambizo yakunoko kunzuzu the stadium one yeah anaitwa chini empty yeah that one ndipo mena deuri ndapanga perform pachina iweyo empty mnaimba kushow imene sijonje anyway for me Nimafuna how do you feel about yourself? Being on the same stage with an international okay time imene yoru sinduzwa solo zoti kwambizo anandi angakumbukire kamano ninapanga perform unapanga register ninapanga register uya nganeso ndikapanga yeah and time ina atando kwadziwa sokali wow and that's a down I'm a fan nozizi I'm a fan and that's that's why ndi manena atara lowe ndamba wana apa njapa mama ziwa sunga unisire kuti atawa ndi mafika mafika kongo kaya wezo that's so amazing amene that's nice zosanga kwambiri yeah for me the first time I performed on a huge crowd ineyo ndi mwana guys ndimamenya ma verse mande verse sasa nde kunabwera gudo gondwe koma ndinkakhala and chinsonkhano I didn't figure my verse as in bible verses right nde anandirembesera master nayo iwe ufune usafune wamioya mavesi Psalms 120 gudo ujana trusa zikashi master ndikutenga zikashi kuzihaka ndikumandi namiza uri mpwanga chicken ukudya ndi ndirama Next question. What was the first time you got a smartphone? The first time I got a smartphone for me was in secondary school. Ndiri form My rich 3. kids could say this. It's not like I got from my parents. Phone hiyo ngagula ndeka na pocket money. yeah But here's the funny thing. You remember there was a time kunali ka story ka movie ka kunzuni ka Lufeyo. So there was a song called Lufe. That song was done by Dan Lu. Me, I had that song. I don't know how I found it. Some of my relatives are Kachambula's names. So I had that song. Then the machela alarm phone. Ndizizuka my AA. So you know those phones those days ukachosa battery ukayika imaambira so 12 bar. Then ndinayika ma 5 na kunjira ku prep. Mbwenu cha ma 7 tili prep mula. Mbwenu lu andu ndikukava ndichija ndikubwera man ine ndikuyimirira kuti sa ndineyo ndikuyambisa after phone ija saigwira
Mbwenda fuma Paolo ya unipasa uti uyambira hapo panga mbwenu. Banishment. So they wanted to suspend me that time, but I said, hey, sorry. So that's the first time I got a smartphone. I still remember it. Kanalofeya? Inende inalujini. That was 2022. Oh. Yeah, kuti nisange phone hiyo. Ngatemula chomene. So shikashika so njaona kuti pakazaka time hinyake kwene kuno mbwenkati nipange show. Yeah. Kwene viva music. Yeah. That time ndikumbukira se natemula kuti ndipeze munthu ina kuti ndingomea nkhula kuti amwene mundithandize chinthu ngati chichi. Kumasakasaka munthu unayo kuti ndimpeza kulewo. Waziwa napangisa show meneyo pa Katoto. Katoto amwene na kugulisa phone iyi. Drama solo drama la kutengana drama. Ngale nanchi kuti palira iseta wena. Nekali kuti ngasukika kuti nsange munthu kuti nimpalire kuti ase date pange show. Yeah. Then but you had that passion. Yeah, nagulisa phone. Ndo bangisa show ichi. Show ije ndi kuflop. Amene show ndi kuflopa. Zinthu zina short sana bange short. Yeah. Hey bro. Yeah, so that was my first time kuti ndikandi smartphone ndikusowa so mosa imbekezeka popo. Yeah. You know, it speaks a lot about just from what you're saying. It speaks a lot about the digital divide. Access to smartphones. So It's a necessity. So Panoba my phone is so anadula. Komano people in the village are still listening to radio. They don't know kuti utaungo vaya pa mikosi but ndongoona kuti kodi pwedo watuluka kapena sana. Get. Anyway, Nonzo B. And I say Nonzo 265. Like Nonzo B, got the B. Oh, like it's mountain Nonzo. The black Nonzo. Black Nonzo. Yeah, afana na kwambi. Tell us. Okay, I say I say they from 2 bad. But I got idea when I don't know where America chara jani. Umagana kwa 11. But I was sikanga bezeke so bro. Then the joro unhatumiza text mama. Wewe kwenda yanke mazuru ndenga really fisha ngarili mama ndori wewe mntase mntazi ngona ngado mamwika kano ndori umwe yanka mazuru mundu jaza ro mazifira umasoma wewe soma tasa uimba fully bro K11 I think in ka godi kena kage I think kena kage man Devon Black first time getting a smartphone. Mudanda Mariski di no The first time I got a phone, I think from 2 for 1 somewhere there. Who bought? My mom, because I needed to be communicating with her. Wow. Money not so rich kid. Tizigoti wow. Wow. When was the first time you started dating? As for me, it was when I was 13. Puedo. Anyway. Nonzo, when was the first time you started dating? Nzovuta. Fazina zimataka chinzake kwa mwana mukutera musakuziwa. Inu mnamba liti pamene mma. Utaona uri chinzake chinamba rere primary. Primary. Kosi na fusire ko muntu mamufusira zizo. I've never dated a girl. Fire. Oh no, wait. What do you mean you've never dated a girl? Specifically a girl. A girl. Hey, must have a girl, bro. Hey. Chief. Should I call you Mister? No. I've never dated anyone. Yeah. Fully. No, for me, guys, I'll be honest. I started dating in primary school, and it was not serious dating, of course. Komabe. Mazoa ijando amangu kuigani pamoja. Iwe ndu uyu basi. Chila ndu. Anyway, guys, we're about to finish the podcast, and I wanted to talk about the rumors that we've heard about these two people, and they can clear with us. Kodi nkani izizi nizona kapena sizoona. Maka pa I've never dated. Ndiye tisana fike so even pa I've never dated. Nonzo, someone said by group amene anaja fees. Ndiye ataja fees anatawapita kubangwe. Kodi mnapita kubangwe? Kumaka saka zoimba chani. Umase zo pyara se.
Zizo koma umakuziwa. Okay, nkhani yake imene option. Zona. Okay, nkhani yake imene option jori nkhani yo ndiyaboza zizo. Nkhani ndiyaboza komano nkhani yakubangweyo ndakhako kubangwe ndi ndingona ngati kuti mina tadiga kusana pamene ndo option ndiyo imene popo kuti nthawi imeneyo inayi kuti mina geli yatsekera zizo. Geli yatsekera kuti upite kubangwe china chitika ndi chani timwina tingomva pamene kuti uchoke kumkhotakota kapezeke kuli kubangwe china chitika ndi chani. Okay, the thing was magana anthu anasanatsekuliro zizo komano anthu ankakalemba sabu mazo anthu mukakhala malephera mayeso makalemba sabu zona ndiye nthawi ya sabu ija ine mix anduza kuti magaya kulemba sabu ine nalibe sabu nthawi imeneyo zizo komano music mix inayi kuti yandilowa komanso ndi nje khaimene ndingauzire makolo kuti ndichoke pa deno zizo kuti ndizikapanga za music in planter zizo ndi nauza pa deno aja kuti ine panopa ndi sabu koma sabu ndi holiday so ndinanamiza kuti ndi sabu makolo mukuona makolo samalani ndimakunamiza Roma number 2 Shano Index akuti kugeri kwanu muli kugeri ku secondary school akuti mauma nene ake awiri ma ladies anamenyana kufuata iwe kani imene ndiona ndiyaboza sana menyana asante ankamenyana ifanya no sinamveko so if ndakanikale imene Zokuti yena yake pena paka. umenyana ifanya ine sama menyana sana menyane sinamveko zimene zozokuti anamenyana yeye amwena anangogwirizana anyway finally, ladies and gentlemen, we are wrapping up this podcast, and I wanted us to talk about two things. Omaliza, Shano Index, what's the best piece of advice that you have ever gotten from someone? Kuti malangizo awo andi agwire pantima. Shano, as we were resting, as upcoming, as muntuna kuti ukuyamba ufuna kuti ukhale superstar kwambiri uzithamangira kukhala humble and langizo limeneyo linayambira kwa dad yanga yeah so kina lukoso mandika yeah shout out to my dad yeah shout out yeah so ndilangizo lomwe limandithandizira kwambiri no do this JPS yeah kwambiri and I can agree kuti ndiwe muntu wazichepesa aso nenda kamacha zandi ma millionaire very humble guy muntu ndi millionaire koma kuzichepesa ndi billionaire mundi my rich kids zimene mamuza what's the biggest advice you have ever got I say first of all in man humbleness ngatemana atao ndimafusa ndaye sekurasi you ase ndimakona mosiana ndifaya naona ngati uziona ndaona ngati introvert apa ase like ndakhala ndamfusa ndakhala ndamuza rasi bwanja si sukwankhula chochitika ndiyana I feel like humbleness komanso criticism nenaona kuti ananduza kwenayo kuti criticism ndiyapo komano umena mina kuma comments kuja uzicheka criticism yori ndiyapo kumaza anthu ake amathokuza kuti enake samatha zinikukula kwawo samathokuza kuti wapala amathongo kuza kuti nyimbo ndebola chanchani koma iwe muru mamoja mafuna nene kuti nyimbo imina siyapo koma sangakuze ma direct cause yokukula kwawo sana kule mokuza amakhanga kunyoza koma akuza kuti ase nyimbo taimba nyimbo ino unakapanga yakuna komanso ina ndi humbleness ya dawa zizo inewo ndikwase kuziwa aiza humbleness chabwe Mtengane mkakhala listen guys, as a podcast we believe in talking about the future. Timakhulupiria kuti sikomaliza kucheza nanu inuyo Shano kuna kondokatu sikomaliza so kucheza nao our Nonzo 265 tukhulupiria kuti in years to come we'll sit down again ndi ukambira naso kuti kodi dazilira mukumbukira ivukachitika and how has life been after that and it means kuti ifeso tizakhala kuti tilipena pake awaso azakhala soda ngati wina wake sazakhala pena pake sazabwera pa podcast wasali mweza mutandizire lokumukuka kumika pena pake tizamukokabe koma kuti tabwera unabwerapo kale but anyway it's the same way. I wanted to ask you Shano Index kuti what should your fans expect in the future next 5 years mwina to 10 years
superstar. Are superstar. Amgamani kwa yonjo dumu umakangari ne. Okay, muntu maweza zo ujeza ndezi zako. Wina ke ndungu ankula mangara mino ndukisia ujeza mu. Mino majizi na. So those are the superstar. You know ngari hapo ndika ndole. Of course, very much faster. Yeah, you know the superstar. And kunofe kunoke guys, you know. You are doing great one bit. Yeah, kama so Shano you are doing superstar. Kuno kwa quit. Yeah, so I would like to say my fans yanga because of course no fan ndipange drop in EP inage. Yeah. Jaga ijiji. Yeah, ndipanga drop EP. Mom music kuchokera mina ma collaboration ndi mageza kunja. Yeah, like kokuno kwatu. Yeah. But where do you see yourself in the next 5 years? Uzaka udoli padu. Level ya. Tonga mbesi ndo waje bongeko. Ndi manga. Yeah, Eugenie. Yeah, okay. Koma, director. Yes. Okay, I would like to say wewe makamba za Eugenie kuti you know ubrosa EP komaso mafanza embekezele ya. Okay. Ndere nditona kuti ndifuna ndabase EP magezanga mafanzanga. Yeah, and more collaborations mina ndantha kunja. Ndima big artist ako kuno kwatu. Yeah, so yeah, more music basi. EP mwina title yake mwe ichula kale ngati. Sina bange be my presence ngani. All if in the date you run, you know kuti tizabanga release. Sina ike guy. Kama no ndi jaga chomwe ichi. Yeah. Chaga chenchino. Right, Nonzo B, tell us kuti in the next 5 years what should your fans expect now that they have seen you on the biggest podcast in the north. In the north. Yeah, mama kaine kwambia ndithokoza makhezi no. Komano chimendo kuona ababa nchokuti it's all about music. Ndokuti siningane zambiri koma it will always be about music and music. Bas. Right. In closing, and I think Devon Blackson and Kulego for Solimene nice ayanka now. In closing, when all is said and done, what do you want to be remembered as? And wakamaza kumbukira kuti tawi nake tinali ndi Shano Index. Azaku kumbukire ngati muntu otani. What do you want to be remembered as? We'll start from you and we'll go. Okay. Kwambiri ndori ndifuna ndikale example kwatu kuno north. Yeah, ndikale example yona kuti upcoming mina ga maza panga una kuti ndifuna ndambe music. Ndipanga choncho. I feel like ndiziye ndangari adaja. Okay. Shano. Yeah, so humble kwambiri. Yeah. Mr. Nonzo B. Yeah, say when the example guys is but then nungona gadi. You know, I just feel like ndinkani ukuthi antena kama agamaza rona ifeo agamaza rona rosefe. Yeah. Azari ifeo tinabasanjira tinabasa confidence. Tinabanga influence antu aja kufika bena bage for the amona zaife kuti zinali zanzelu. Then usafuna so kuti asinte azabanga zanzelu. And I would like to appreciate the guy. Now the inaso sina because kuti tukandi muntu ore uri ndi mapanga inspire. You need to work hard. Finally, work hard in the way maritandiza uri tifike bena bage. Yeah man. Shout out. Kulimbikila. Devon Black. Yeah. All is said and done. What do you want to be remembered as? From us, what we can say, we want to be remembered as the biggest podcast to ever come out of Yeah man, full yes. Mundu akamafuna kuzayamba podcast azizangoona episode 1 ya ife mango kwera. But ladies and gentlemen, thank you for watching this podcast. If you have a business you want to advertise, please hit us. Komanso, like, subscribe, share the video, follow Ajina Shano Index by Facebook, follow Ajina Nonzo 265, and of course, until next time, podcast in the north, we are out. Jina kan namba yako na asukimbi mpaka na usiku. Ana mafuna ndithu paudibwaje. Akalowa palipira kupanga. Where do you get the money? Someone will ask, where did she find the money at 21? You know? I can't understand that. Yeah.
in the world. Which one? Never. You cannot compare. Yo, Maluzi is too much. Maluzi. Julie. Even Julie, like you can't compare Julie because no one has put a frog in a